Hallo und herzlich willkommen. That means hello and a warm welcome. This is our first German lesson where we are going to start with the basics. How to introduce yourself, say where you're from, and talk about your job. These are some of the most useful phrases in any language, and you will be able to use them right away in real-time conversation. Don't worry if you're brand new to German. We'll go step by step and I'll explain everything clearly in English. So let's get started and have some fun learning German together. Los geht's! So first we'll learn about some general introduction. First, ich heiße. Ich heiße. That means my name is. For example, ich heiße Anna. Ich heiße Anna. That means my name is Anna. Ich komme aus. That means I come from. This is the country of origin. And for example, ich komme aus Australia. Ich komme aus Australia. That means I come from Australia. Third, ich wohne in. Ich wohne in. That means I live in. Here you have to write the place you currently live in. For example, ich wohne in Deutschland. Ich wohne in Deutschland. That means I live in Germany. Next is business introduction. We'll start with Ich bin ein oder eine. Ich bin ein oder eine. That means I am a. Ein oder eine is based on your gender. If you are male, you'll use ein, and if you are a female, you will use eine. For example, ich bin ein Entwickler oder ich bin eine Entwicklerin. That means I am a developer. Next is ich arbeite bei der Firma. Ich arbeite bei der Firma. That means I work at the company. I work at the company. For example, ich arbeite bei der Firma Google. Ich arbeite bei der Firma Google. That means I work at the company Google. Now it's your turn. Ich heiße Anna. Ich heiße Anna. Ich komme aus Australia. Ich komme aus Australia. Ich wohne in Deutschland. Ich wohne in Deutschland. Ich bin eine Studentin. Ich bin eine Studentin. Ich arbeite bei der Firma ABC. Ich arbeite bei der Firma ABC. Practice these lines again and again and you will be able to speak just like a German. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you and bye-bye.